Good day, this is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat, and of course, good morning po sa ating mga TLE 8 warriors na nandito ulit na nanonood sa atin. So good morning, grade 8 learners, and of course, good morning din sa ating mga parents and teachers na patuloy na sumusuporta para sa ating DepEd ETUlay online tutorial. And of course, thank you din sa SDO Pasig sa pag-share ng SLM na gagamitin ko ngayong araw para sa ating TLE 8. So thank you so much sa kanilang sa aming writer, sa editor, sa aming TLE 8 supervisor, Ma'am Librada Agon, and of course our SDS, Ma'am Evalu Concepcion Agustin. Maraming salamat po. And of course, sa lahat po ng nanonood dyan, huwag pong kalimutan mag-comment kung saan po kayong lugar, division, no, or school. Kung saan po kayong school nang galing, i-comment lang po at itatry ko pong basahin lahat ng mga comments po ninyo. So, sana po ay samahan nyo ako hanggang matapos ang ating tutorial for this morning. Okay, so by the way, I'm Tutor Makoy and salamat sa palaging panonood sa ating DepEd ETUlay online tutorial. And of course, tingnan natin kung sino-sino ang mga kasama natin ngayong umaga. So may nangunguna, Priscilla Joy Ramos watching from Villafogo Integrated School, Aurora Isabela. Grade 8, lawin mo ko, taga Isabela pa. Hello, good morning sa iyo, Priscilla Joy. And of course, si John Mark Cadiente. So, same school sila. Okay, so mag-classmate, grade 8 Lawin. Hello, John Mark. Good morning. Hello kay Hannah Lucy Kawilan. Grade 8 Earth. Good morning po. And kay Rodolfo Casanova.
watching here at Sigay National High School. And of course, kay Jenny Dumaluan. Hi, sir. Good morning. Good morning, Jenny and Samsam. Good morning. Ayun. So, si Hannah Lucy, who I'm watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. Hello. Good morning. So, thank you at sana po ay mag-comment lang po kayo at itatry ko pong basahin lahat ng mga comments po ninyo. And don't forget na mag-cooperate sa ating mga different activities mamaya. So, hello din, good morning din kay Maria Joy Castro from Estancia, Iloilo. Good morning. So, let's start. So, our topic for today is all about nail shape. So, pagpapatuloy natin yung nasimula natin since week 1 about beauty care, nail care services. So, week 5 natin ay tungkol sa mga nail shapes, sa mga kote ng kuko natin. Okay, sana po ay dyan lang kayo at samahan po ako hanggang matapos ang ating tutorial this morning. And of course, at the end of this tutorial, you should be able to identify the different shapes of the nails, recognize the different shapes of nails, and value the importance of trimming and filing nail shapes. Okay. So, first, let's have a pre-test. Of course, ito palagi, Of course, to measure your prior knowledge and concepts about our lesson for today. And of course, start na tayo ng pre-test. So, ang gagawin lang ay identify the names of the following nail shapes. So, meron tayong pagpipilian dyan para hindi po tayo mahirapan. So, meron tayong square, oval, round, oval, square, stiletto, or point. Okay. So, for number 1, ano kaya yung tamang sagot? Anong nail shape yan, yung number 1? So, paki-comment ng inyong sagot at babasahin natin yan. So, sana po ay lahat ay mag-cooperate, So, yan. Very good si Ana Lucy. Ang sagot niya ay square, oval. Okay. Tingnan natin mamaya kung tama. So, antayin natin yung ibang sagot. Okay. So, wag pong mahiyang sumagot sa ating mga activities at tayo po ay matututo talaga ngayong umaga tungkol sa different nail shapes. Okay. So, tingnan natin ang tamang sagot for number 1. Okay, sumagot din si Jenny Dumaluan. Ang sagot ni Jenny naman ay square. So, tingnan natin kung sino may tamang sagot. Don't worry, pre-test pa lang ito. Okay, so, ang tamang sagot ay square. Okay, very good. Si Jenny, yung sagot din ni Marjorie, square, oval. Pero ang tamang sagot po natin ay square. For number 2, ano kaya yung tamang sagot? Don't worry sa mga nagkakamali. It's okay. Kasi pre-test pa lang naman tayo. Okay, ang sagot ni Hannah Lucy for number 2 ay oval. Okay. So, tingnan natin ang sagot for number 2. So, ang sagot ni Hannah Lucy ay oval. So, sa lahat po na nanonood dyan, huwag pong mayang mag-comment para sa ating mga activities. So, okay. So, for number 2, ang tamang sagot po ay oval. Okay, very good si Hannah Lucy. And for number 3, ay lumabas na yun. Okay, for number 3, ang tamang sagot dyan, okay, ang sagot ni Hannah Lucy ay stiletto. Okay. Ang sagot for number 3 ay, okay, so stiletto or point. Okay, so may tulis yun, yung kuko, okay. So tama rin yung kaninang sagot ni Mary Joy Castro for number 2 na oval, okay. For number 3 naman, yung shape na yan ay stiletto or point. And for number 4 na tayo, ano ang tamang sagot? So, meron lang tayong natitira na round at saka, ano ba ang kulang ng square, oval, or squoval,
pinagsamang square at oval, squoval. Okay, so for number 4, ano kaya ito? Round ba to or square oval? For number 4. Okay. Paki-comment lang po na inyong sagot. Of course, for number 4, ang tamang sagot po ay, huwag mahiyang sumagot sa ating mga free test. Okay, ang sabi ni Hannah Lucy ay square oval. Okay, so tingnan natin kung tamang sagot ni Hannah Lucy. Okay, very good. Ang galing. Okay, tama rin si Jenny Dumaluan, square oval. Okay. So, thank you sa inyong pagsagot. And of course, for number 5, ang natitira na lang ay round. Okay, so, yan po yung pag-aaralan natin yung different nail shapes. So, yan po yung square, yung oval, yung stiletto or point, yung square oval or squoval, and then round. So, yan po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Okay. So, tama si Hannah Lucy. Okay, for number 5. So, let's go now first sa ating recap. Okay. So, our previous lesson is all about the parts of nail. Pinag-aralan natin last Friday, no? Yung tungkol sa parts ng nail. Okay. So, tingnan natin yung number 1. Okay, so meron tayong word jumble dyan and then merong definition sa taas. So this is the end portion of the nail plate which extends beyond the fingertip. Okay, ano kaya yan? Ano kaya yung tamang sagot dyan for number 1 sa ating recap? Kasi last week, no? Last Friday, pinag-aralan natin yung parts of nail. And sana ay hindi nyo pa nalilimutan ang ating lesson. Okay. So, may sagot na si Hannah Lucy, si Myra Joy. Okay, ang sagot ni Myra Joy ay free edge. Okay. Tingnan natin, ang tamang sagot ay free edge. Okay, correct. Ang galing ni Myra Joy. No, dahil last week nandito rin siya. So very good at naaalala mo pa. And of course si Hannah Lucy, correct din yung kanyang sagot na free edge. And si Jenny Dumaluan. And of course for number 2, this is the technical term for the nail. Ano kaya yung tamang sagot for number 2? Okay, paki-comment lang ng inyong sagot. So, there are 4 letters, no? Ano kaya yung tamang sagot? Ano kaya yung technical term ng nail? Sana ay naalala nyo pa last week nating pinag-aralan. Okay. So, ang tamang sagot dyan, ano kaya? Mag-comment lang po ng inyong sagot at babasahin natin yan lahat. Okay, for number 2, okay. Ang tamang sagot dyan ay, okay, annex. Okay. So, yan yung technical term for the nail. At tama si Myra Joy Castro na naman. Ang galing. Very good. No? Si Myra Joy Castro is from NEPSI Laboratory High School, Estancia, Iloilo. And of course si Sir Dada. Tama. Good morning, Sir Dada. Okay, next natin ay number 3. Okay, this is the condition of the nails which refers to nails diseases or disorder. Ano kayang tawag doon? So, for number 2 kanina, tama rin si Hannah Lucy. Okay, very good. For number 4, ano kaya yung tawag dun sa condition ng nails natin na tumutukoy, no, sa nails diseases or disorder? Okay, antay natin yung ibang sagot. Okay. So, alam naman natin, no, na
pinag-aralan natin yung parts of nail last Friday at sana ay hindi nyo pa nalilimutan. Okay, ang tamang sagot for number 3 ay onychosis. So, onychosis ang tawag sa kondisyon ng nails kapag ito'y tumutukoy sa nails diseases or disorder. Okay, so let's go now for number 4. So this is the visible portion of the nail that is attached to the nail bed. Ano ang tawag kaya doon yung naka-attach sa nail bed? No. So ito yung nail bed natin. Ano ang tawag dito? Okay. So this is the visible portion of the nail that is attached to the nail bed. Of course, yung nail bed natin, yung skin natin na composed ng dermis and epidermis. Okay, for number 4, ang tamang sagot dyan ay, wow, good morning sa iyo, Gabriel Kerubin. Nandito na ulit si Gabriel. As always, no, present, perfect attendance lagi. So, ang tamang sagot, no, may sagot si Gabriel Kerubin, si Ana Lucy, si Maria Joy Castro. Ang sagot nila ay nail body. Okay, and that is correct. And for number 5, this is the beginning of nail found at the base and is embedded underneath the skin. Ano kaya yan? Okay, for number 5. Okay, last for our recap before we will start our lesson. Good morning po, Tutor McCoy, watching and following from San Agustin Elementary School, Quezon City, grade 6 to. Nga, grade 6 pa lang po si Gabriel, pero palaging nanonood ng different online tutorial. Ang galing talaga ni Gabriel. So, thank you so much, Gabriel, sa palaging panonood ng different online tutorial natin. So, thank you, thank you. Okay lang yan, na-late daw siya. Okay lang yan. Okay, and for number 5, ang sagot ni Hannah Lucy ay nail root. Of course, si Sir Dada, nail root. Si Marijoy, nail root. And si Gabriel ay nail root. Okay, tingnan natin yung tamang sagot ay very good, nail root. So, lahat ng sagot ninyo for number 5 ay tama. Okay, so congratulations. Salamat sa inyong kooperasyon for our pre-test. And sana wag kayong magsawang sumagot mamaya sa ating activity at post-test pa. Meron pa tayo. And now, let's go to our lesson for today, which is all about the types of nail shapes. Okay, kulang. So, types of nail shapes. First, ang nauna dyan ay makikita nyo ay oval. So the narrow sidewalls of the oval create an elegant shape for women. Oval shapes command both wide and narrow nail beds and add length with a graceful tip. Okay. So, to achieve, no, para ma-achieve natin yung perfect na oval shape, no, file side walls straight and make sure na they are even. Then shape the side walls into a rounded oval, making sure na yung angles are equal on each side para ma-achieve mo yung oval shape na yan. Okay, so good morning din kay Jane Richel. Good morning sa'yo. And of course, for ang second natin na shape ay bago tayo dumako sa pangalawang shape, no? It is very important, no, na before you start to perform on your client's nail, no, both of you should have concurred on the best nail shape, no. It should follow that the fingertips for a more natural effect dapat. It is advisable for people who perform work mostly with their hands to have a shorter nail to avoid cracking and injury. Okay, so yun lang. So, sunod na tayo sa pangalawang shape natin ay round. So, tignan nyo yung shape, no, ng kuko.
Kasi mamaya, yun yung lalabas ating activity and post test. So, yung definition niya at saka yung shape, no? Important yung mga shape ng nails ay matandaan ninyo. Okay. So, for number 2 ay round. So, one of the most conventional shapes of the bunch. So, the round shape is ideal for men and those who like to keep short nails. So, katulad sa akin, gusto ko ganyan, no? Maikli lang. So, this shape is favorable for wide nails and gives the vision of a thinner nail bed. So, file the side wall straight like a square and then round the free edge into the perfect circle para ma-achieve natin yung round shape na yan. Okay. So, third na shape ay stiletto or point. Okay. So, good morning din. Watching from SDO Pasig City ALS Unit sa dati kong kasamahan sa ALS, no? Sir Danilo A. De Vera. Good morning, sir. At sa lahat po ng mga ALS implementers ng Pasig City, good morning po sa inyong lahat and miss ko na kayong lahat. Okay. So, for number 3, stiletto or point. So, pointed nails are ideal for acrylic and nail art designs, especially in Eastern Europe and Asia. So, although it is not recommended, no, for daily use kasi nga medyo sobrang tulis, no, at baka makasugat. So, it is not recommended for daily use. This extreme shape can lengthen and extend the fingers. So, file the side walls evenly and tapered until you reach the desired tip, no? Kung yan yung gusto mong shape. No? So, sobrang tulis ng stiletto or point na shape ng nail natin. And of course, ang pang-apat natin ay square, oval, or tinatawag natin, so pinagsama natin yung dalawang word na square at oval, nagiging squoval. Okay, combining the elegance of the oval with the strength of the square. So the squoval is a popular nail shape for most fingers. So, yan po yung squoval. Okay. And lastly, ang pinakalas natin na shape ay square. So, this shape is referred to as a vintage shape. So, ito yung natin vintage shape. So, the square is ideal for larger nail beds. No? So, to create this timeless shape, file the side wall and make sure it is perpendicular to the free edge of the nail. After obtaining the ideal square, angle the emery board and nail it diagonally. Okay, para ma-achieve mo naman yung square na shape. Okay, so yun lang po yung lesson natin for today. So meron tayong 5 kanina, no? Yung square, of course, yung pinakalas, yung pang-apat natin kanina ay square, oval, or squoval. Yung pangatlo natin ay stiletto or point. Pangalawa natin kanina ay round. And of course, yung pinakauna natin ay oval. Okay, so yan po yung 5 shapes ng nail natin na pinag-aralan natin ngayong umaga. And of course, dahil dyan, let's have an activity. Okay, so sana po lahat na po ng nanonood dyan ay sumagot po sa ating activity. So choose the letter of the correct answer. And for number 1, this shape is referred to as a vintage shape. Ano kaya yung tamang sagot? Square, letter A ba? Square, B, oval, or C, round? So, comment lang po ng tamang sagot po ninyo. So, letter lang ang kailangan. Okay, so ano kaya yung tamang sagot? So, sumagot si Gabriel. Ang sagot ni Gabriel ay letter A. Okay, so yung sa iba kaya nung sagot nila? So, this shape is referred to as a vintage shape. Ang sagot din ni Maria Joy Castro ay letter A. So, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay.
So, ang tamang sagot for number 1 ay... Okay, very good. Si Gabriel Carabin and Maria Joy Castro. Letter A. Okay, at sa lahat po na nanonood dyan, no, mag-comment lang po ng inyong sagot. So, huwag pong mahiya, no, na sumali sa ating mga activities. Okay, and for number 2, a narrow sidewalls of this shape create an elegant shape for women. Ano kaya yung tamang sagot for number 2? So the narrow sidewalls of this shape create an elegant shape for women. So square ba, oval, or round? So kanina, sinabi ko yan kanina kung ano yan, kung anong shape yan. So, good morning sa aking mga kasama dyan sa ALS implementers, no, sa Pasig City. Of course, nanonood, nakasama ko kay Sir Danilo de Vera and sa kanyang asawa, si Ma'am Catherine, good morning. Kay Ma'am Christine Bansuela, kay Ma'am Meryl Sabiquel, good morning po sa inyong lahat. And of course, yun, number 2, may sagot na si Mary J. Castro and si Gabriel Carabin. Okay, ang sagot nila ay letter B, oval. So, tingnan natin kung tama ang inyong sagot for number 2. Okay. Oval. Very good. Okay, ang galing nitong dalawang to. Si Gabriel Carabin at Myra Joy Castro. And thank you for answering, no? So sa lahat dyan, na nanonood, mag-comment lang po, no? Okay, and for number 3, pointed nails are ideal for acrylic and nail art design. So ano kaya to? A, squoval, B, stiletto, and C, oval. Okay. Paki-comment po na inyong sagot. And hello also kay Ma'am Lalaine Batislaong. Good morning. Kay Sir James Mangibin. Good morning po. Yes po, sir. Sir Dan. Yes, sana po makabalik na. Okay. For number 3, ang sagot ni Gabriel Carabin at ni Maria Joy Castro ay letter B, stiletto. Okay, so tingnan natin kung tama ang inyong sagot for number 3. Okay, ang tamang sagot dyan ay stiletto. Okay, and for number 4, combining the elegance of the oval with the strength of the square. Ano kayang shape ito? Squoval, stiletto, or oval? Okay. For number 4. So, ini-encourage ko po yung lahat po na nanonood dyan, no? Lalo na yung mga grade 8 learners na kanina na nag-comment, no? Huwag po kayong mahiyang sumagot sa ating mga activities. Okay, yes, of course, Gabriel, masaya po magsagot dito po sa ETUlay. Oo nga. And masaya na may matutunan pa kayo, no? Marami pa kayong matututunan sa ating DepEd ETUlay online tutorial. Okay, so thank you. Yes, ang sagot ni Gabriel Carabin at ni Mary J. Castro ay letter A, squoval. Okay, ang tamang sagot for number 4 ay squoval. Hello, John Lester Malazarte. You're welcome. Okay, and for number 5, one of the most conventional shapes of the bunch, the round shape is ideal for men and those who like to keep short nails. Okay, so hindi ko medyo edit yung tanong. Okay, so ano kaya yung tamang sagot, no, for number 5? Ito yung most conventional shapes, no, at ideal sa lalaki. Okay. Ang sagot ni John Lester ay A. Ayun, for number 4 siguro yon. Okay, ano kaya yung for number 5? Ang sagot ni Myra Joy Castro ay letter C at ni Gabriel Carabin ay letter C. Okay, so sa lahat ng grade 8 learners dyan kanina na nanonood,
Paki-comment lang po ng inyong sagot. Yan, si John Lester ay letter C din. Okay, so ang tamang sagot for number 5 ay letter C. Very good. Okay, so maraming salamat sa pagsagot sa ating activity. And of course, to wrap up everything about our lesson for today, no, about the nail shapes. So the shape of the nail is important because it helps to show your style and personality. This is why there are so many different shapes to choose from. So we are all different, and we are all we are all different, and we like different things. Okay. And for now, no, tungo na tayo sa ating post test. Okay, ito. Kayo na mismo sasabi kung anong nail shape siya. And for number 1, ano kaya yan? So, meron tayong 5 pinag-aralan ngayon na nail shapes, no? So, for number 1, ano kayang shape yan? Oval ba yan? Stiletto? Round? Square? Or squoval? So, pakisagot lang po ng inyong sagot. Paki-comment lang at babasahin natin yan. Okay, and huwag pong kalimutan, sa susunod po ulit na Friday, magkita-kita po tayo ulit. At sana po ay yung mga kaklase nyo, no, na mga iba pang grade 8 learners, no, sabihan ninyo na tuwing Friday, tuwing 9:25, start na po yung ating DepEd ETUlay online tutorial for TLE 8. Okay, and for number 1, may sagot na si John Lester Malazarte. Ang sabi niya ay oval. Okay, ang sagot naman ni Gabriel ay round. Okay, so tingnan natin ang tamang sagot for number 1. Ang sagot din ni Mario Joy Castro ay oval. Okay, so tama si Mario Joy and John Lester. Okay, and for number 2. Okay, anong shape naman kaya yan ang for number 2 natin? Okay, so okay lang yan na magkamali, no, sa pagsagot. Walang problema. At least, masaya na kayo sa pagsagot and may natututunan tayo every day sa ating DepEd ETUlay online tutorial. Kaya tumutok lang lagi, no, sa different subjects natin. Kasi ang gaganda at magagaling ang ating mga tutors, no. So, palaging manood ng DepEd ETUlay online tutorial. And of course, for number 2, ang tamang sagot ay, okay, may sagot si Gabriel Carabin and Marjorie Castro. Ang sagot nila ay square. Okay, tingnan natin ang inyong sagot kung tama. Okay, and the correct answer is square. Very good. And for number 3, ano kaya yan? Okay lang yan, Gabriel. Walang problema. Okay, and for number 3, ano kaya yung tamang sagot dyan? And of course, for number 2, tama rin si John Lester Malazarte. Yes, Gabriel, meron pa rin tayong ETUlay session, no, next school year. Hindi po ito mawawala, no? And magle-level up pa yung DepEd ETUlay natin. So, kaya abangan po ninyo. Okay, and for number 3, ang sagot ni Gabriel ay stiletto. And of course, same sila ng answer ni Maria Joy Castro, stiletto also. Okay, ang tamang sagot for number 3 ay stiletto. So, tama rin si John Lester Malazarte. So, ang gagaling ng sumasagot natin ngayong umaga. And for number 4, ano kaya yung number 4 natin? Yan. So, for number 4, ang tamang sagot ay yes. So, tama rin sagot ni John Lester Malazarte kanina, no, for number 3, stiletto, sir. Okay, so thank you sa pagsasagot sa ating
different activities for this morning. So sa lahat ng nanonood, no, huwag po kayong mahiyang sumagot, no. Magkamali man, okay lang po yan, at least natututo tayo, no, sa ating kaya meron tayong tutorial session, no, every day sa ating DepEd ETUlay. Okay, for number 4, ang sabi ni Gabriel Carabin ay round. So tignan natin kung tama ang inyong sagot. No, pati si John Lester Malazarte, ang sagot niya ay round shape. Okay. Very good. Tama. Okay. And for number 5, ano kaya yan? Anong shape yan? Anong shape yung for number 5? Okay. So, yes, tama ka, John Lester. Wag ka round shape, sir. Okay. So, maraming salamat at natutuwa rin ako na nag-e-enjoy kayo sa pagsagot, no, ng ating mga different activities at nakakatuwa at natutuwa talaga ako na yun, pag sumasagot kayo at masaya kayong sumasagot sa ating mga different activities at of course may natututunan tayo. Okay, ang sagot ni Mary J. Castro for number 5 ay square, oval, or squabble. Okay, so para hindi po mababad sa games po, dito na sa ETUlay manood at magsagot. Okay, yes. Tama yan, Gabriel. Kaysa mag-ML, kaysa sa mga kung anong games dyan, no? Manood ng DepEd ETUlay online tutorial at marami kayong matututunan dito. Okay. So, ang sagot din ni Gabriel Carabin, square, oval, and of course ni John Lester Malazarte. Okay, so ang tamang sagot for number 5 ay squabble or square, oval. So tama ang inyong mga sagot. So thank you so much for answering our different activities for this morning. At natutuwa ako na sinamahan nyo ako hanggang matapos ang ating online tutorial for TLE 8. And thank you so much, no? So sana po sa susunod na Friday, no, samahan niyo po ako ulit, no. Masaya pong magsagot at marami po tayong matututunan. So, thank you, and up next po si Tutor Jade for TLE 9. So, stay safe, thank you so much, and goodbye. Maraming salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!